животных. And they said the one that was, другой нет. and the one that was a non-animal sacrifice, the smoke took the shape of a lion in audio. И тот, кто не предлагал животных, he was shape of the lion. Yeah, the smoke looked like a lion. И у него дым шел в форме льва, с костра, где делается ягья. And the one that did an animal sacrifice, it took the shape of a dog. А тот, кто предлагал во время ягьи животного, у него дым шел в форме собаки. Okay, so we'll start. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And then text number 4 and 5. Oh no. Chapter 23. No, I don't know if I got the wrong. Do you have a bookmark? Yes, it's 23, text number 36, 37. 36 and 30. Wow. I made the bookmark. Sometimes it just disappears. You know? Okay. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasatim vyasam tato jayam udiraye. That's the last verse. No. 37, 36, and 37. Okay, Devahuti's Lamentation. Satam kritamala snanam vibrat jantim apuravat atmano bibratim rupam samvita ruchirastanim vidyadari sahasrena sevyamanam suvasasam jata bhavo vimanam tad aroyad amitraham. The sage could see that Devahūti had washed herself clean and was shining forth as though no longer his former wife. She had regained her own original beauty as the daughter of a prince, dressed in excellent robes, her charming breasts duly girdled. She was waited upon by 1,000 Gandharva girls. O destroyer of the enemy, his fondness for her grew and he placed her in the aerial mansion. Текст 36-37. Увидев Деваути, чисто и сияющей после купания, мудрец Кардама с трудом узнал в ней свою жену. К ней, царской дочери, вернулась ее былая красота, облаченная в великолепной одежды с пленительной грудью, подхваченной поясом. Она стояла в окружении девушек Гандарвов, которые ждали ее приказаний. О покоритель врагов! Еще больше восхищенный ею мудрец повел Деваути в воздушный дворец.
Before her marriage, when Devahūti was brought by her parents before the sage Kardama, she was perfectly beautiful princess, and Kardama Muni remembered her former beauty. But after marriage, when she was engaged in the service of Kardama Muni, she neglected to care for her body like a princess. Since there was no means for such care, her husband was living in a cottage, and she was always engaged in serving him. Her royal beauty disappeared, and she became just like an ordinary maid servant. Now, after being bathed by the Gandharva girls, by the order of Kardama Muni's yogic power, she regained her beauty, and Kardama Muni felt attracted to the beauty she had shown before the marriage. The real beauty of a young woman is her breasts. When Kardama Muni saw the breast of his wife so nicely decorated, increasing her beauty many times, he was attracted, even though he was a great sage. Shripad Sankaracharya has therefore warned transcendentalists that one who is after transcendental realization should not be attracted by the raised breast of a woman, because they are nothing but the interaction of fat and blood within the body. Когда перед свадьбой родители Девахути привели ее к мудрецу Кардаме, Кардама Муни увидел перед собой царевну редкой красоты. Он не забыл, какой красавицей она была в те времена. Однако, выйдя замуж Девахути, поглощенная служением Кардама Муни, перестала следить за собой так, как подобает царской дочери, потому что не имела для этого возможностей. Ее муж жил в хижине, и она, прислуживая ему день и ночь, утратила свою царственную красоту и стала похожей на простую служанку. Теперь же, после того, как девушки Гандарвы, послушные мистическому могуществу Кардама Муни, искупали Девахути, в ней вернулась ее была красота, и Кардама Муни увидел свою жену такой, какой она была до замужества, был очарован ею. Подлинным украшением молодой женщины является ее грудь. Увидев великолепно украшенную грудь своей жены, которая делала ее еще прекраснее, Кардама не смог устоять перед ее чарами, несмотря на то, что был великим мудрецом. Вот почему Шрипада Шанкарачарья предостерегает трансценденталистов, говорит: человеку, который стремится к познанию трансцендентного, не следует прельщаться высокой женской грудью, помня о том, что грудь женщины – это всего лишь жир и кровь, вырабатываемая организмом. Yes, so even scientifically, the breast of a woman is pure fat. But this is a Maya that, depending on how the fat is shaped, we like it or we don't like it. In his bodies. We judge by the shape of the fat, but it's very foolish, and people make such a disturbance. There's so much fuss over the shaping the body. There's a big shop across the street here just for shaping the body. There are always people in the lobby. Мы судим по своему невежеству о людях, по тому, как они стройны или они не стройны, по их телу. И это большая глупость. И люди, стремясь приобрести красивое тело, они делают много-много всяких усилий, придают. Но научно доказано, что это не самое важное. Поэтому это глупо очень сильно к этому относиться к этому серьезно. So we need to judge people according to their service attitude, bhakti, according to their attachment to chanting the holy name and their humility, not by the color of their skin or the shape of their nose. Мы должны относиться к людям согласно их тому, как они служат, их служению, тому, как они повторяют святые имена. Они согласно
их цвету кожи или формы носа. Tasmin alupta mahima priya yankarakto vidyadhari birupachirna vapurvimane babraja utkacha kumud ganavan apichas tarabir avrita ivodo patir nabaksta. Though seemingly attached to his beloved consort, while served by the Gandharva girls, the sage did not lose his glory, which was masterly covered, which was mastery over his self. In the aerial mansion, Kardama Muni, with his consort, shone as charmingly as the moon in the midst of the stars, which causes rows of lily to open in ponds at night. Хотя мудрец, казалось, был пленен красотой любимой жены, которой прислуживали девушки Гандарвы, он не утратил своего величия, заключавшегося в умении владеть собой. В своем воздушном замке Кардама Муни и его жена сияли так же ярко, как сияет на усыпанном звездами небосводе луна, под лучами которой на озерах и прудах распускаются по ночам вереницы водяных лилий. The mansion was in the sky, and therefore the comparison to the full moon and stars is very beautifully composed in this verse. Kardama Muni looked like the full moon, and the girls who surrounded his wife, Devahūti, seemed just like the stars. On the full moon night, the stars and the moon together form a beautiful constellation. Similarly, in that aerial mansion in the sky, Kardama Muni with his beautiful wife and the damsels surrounding them appeared like the moon and stars on a full moon night. Дворец Кардамы парил в небе, поэтому метафора со звездами и луной, использованная в данном стихе, как нельзя более к месту. Кардама Муни сравнивают здесь с полной луной, а девушек, которые окружали его жену Деваути, со звездами. Полная луна на усыпанном звездами ночном небе выглядит очень красиво. Точно так же в воздушном замке Кардама Муни сам Кардама и его красавица-жена и окружавшие их девушки были похожи на луну и звезды в ночь полнолуния. Tenasta lokapa vihara kulachanendra donish vananga sakamaruta sobagasu siddharnuto judinipata shiva swanasu reme chiram dhanavada lahana varuti. In the aerial mansion, he traveled to the pleasure valleys of Mount Meru, which was rendered all the more beautiful by cool, gentle, fragrant breezes that stimulated passion. In these valleys, the treasure of the gods, Kuvera, surrounded by beautiful women and praised by the Siddhas, generally enjoys pleasure. Kardama Muni also, surrounded by beautiful damsels and his wife, went there and enjoyed for many years. В этом воздушном замке он отправился в долины увеселений, расстилающиеся у подножия горы Меру. Легкие порывы свежего, благоуханного, возбуждающие ветра, возбуждающие желания, делали их еще прекраснее. Здесь казначей полубогов Кувера предается наслаждениям, окруженный сонмом прекрасных женщин и прославляемый ситхами.
Туда же отправился Кардамамуни вместе со своей женой и юными красавицами, и там они в течение многих лет наслаждались жизнью. Report by Srila Prabhupada, Divine Grace. Kuvera is one of the 8 demigods who are in charge of different directions of the universe. It is said that Indra is in charge of the eastern side of the universe, where the heavenly planet or paradise is situated. Similarly, Agni is in charge of the southeastern portion of the universe. Yama, the demigod who punishes sinners, is in charge of the southern portion. Niriti is in charge of the southwestern part of the universe. Varuna, the demigod in charge of the waters, is in charge of the western portion. Vayu, who controls the air and has wings to travel in the air, is in charge of the northwestern part of the universe. And Kuvera, the treasurer of the demigods, is in charge of the northern part of the universe. All these demigods take pleasure in the valleys of Mount Meru, which is situated somewhere between the sun and the earth. In the aerial mansion, Kardamamuni traveled throughout the 8 directions, controlled by the different demigods described above, and as the demigods go to Mount Meru, he also went there to enjoy life. When one is surrounded by beautiful young girls, sex stimulation naturally becomes prominent. Kardamamuni was sexually stimulated, and he enjoyed his wife for many, many years on that part of Mount Meru. But his sex indulgence was praised by many siddhas, beings who have attained perfection, because it was done to produce good progeny for the benefit of the whole universe. Комментарий его божественной милости Шрила Прабхупада. Кувера – один из 8 полубогов, управляющих сторонами света. Известно, что Индра повелевает райскими планетами, которые находятся в восточной части Вселенной. Агни правит юго-востоком. Яма, полубог, карающий грешников, повелевает югом. Нирити – юго-западом, а Варуне, повелителю вод, отдана во владение западная часть Вселенной. Ваю, повелитель воздушной стихии, летающий на крыльях по воздуху, правит северо-западными областями Вселенной. И, наконец, Кувера, казначей полубогов, правит в ее северной части. Все эти полубоги предаются развлечениям на склонах горы Меру, расположенной где-то между Солнцем и Землей. В своем воздушном замке Кардамамуни облетел все 8 сторон света, которыми правят перечисленные выше полубоги, и, беря с них пример, отправился на гору Меру, чтобы наслаждаться жизнью. Когда мужчину окружают молодые красивые девушки, в нем само собой просыпается сексуальное желание. Движимый этим желанием, Кардамамуни в течение многих лет наслаждался обществом своей жены у подножия горы Меру. Но его любовные услады воспевали сонный ситхов, существ, достигших совершенства, ибо, вступая в интимные отношения со своей женой, Кардама хотел произвести на свет добродетель детей, которые должны были облагодетельствовать всю Вселенную. Vishram Bhake Surasane Nandane Pushpa Drake Manase Chitrarate Cha Sareme Ramanya Rata. Satisfied by his wife, he enjoyed in that aerial mansion not only on Mount Meru, but in different gardens known as Vaishrambaka, Surasana, Nandana, Pushpa, Draka, and Chitra Ratya, and by the Manasa Sarovara lake. Довольный женой, Кардама наслаждался в своем воздушном замке не только на горе Меру, но и в садах Вайшрамбаха, Сурасана, Нандана, Пушпадбхрака и Чайтра Радхья, а также на берегах озера Манаса Саровара. Brajas Nuna Vimanena Kama Gena Mahiyasa. Why
man ikan yesheta charalokan yatanila. He traveled in that way through the various planets as the air passes uncontrolled in every direction. Coursing through the air in that great and splendid aerial mansion, which could fly at his will, he surpassed even the demigods. Так он путешествовал с одной планеты на другую, подобно ветру, который веет повсюду, не встречая преград. Передвигаясь по воздуху в своем великолепном излучающем сияние воздушном замке, который летал послушно его воле, он превзошел даже полубогов. The planets occupied by the demigods are restricted to their own orbits. But Kardama Muni, by his yogic power, could travel all over the different directions of the universe without restriction. The living entities who are within the universe are called conditioned souls. That is, they are not free to move everywhere. We are inhabitants of this earthly globe. We cannot move freely to other planets. In the modern age, man is trying to go to other planets, but so far he has been unsuccessful. It is not possible to travel to any other planet because by the laws of nature, even the demigods cannot move from one planet to another. But Kardama Muni, by his yogic power, could surpass the strength of the demigods and travel in space in all directions. The comparison here is very suitable. The word yata anila indicate that as the air is free to move anywhere without restriction, so Kardama Muni unrestrictedly traveled in all directions of the universe. Планеты, на которых живут полубоги, могут двигаться только по своим орбитам, но Кардама Муни с помощью своих мистических сил беспрепятственно перемещался по всей Вселенной. Живых существ, обитателей этой Вселенной, называют обусловленными душами. Это значит, что у них отсутствует свобода передвижения. Мы, жители земного шара, не можем по своему желанию путешествовать на другие планеты. Сейчас люди пытаются достичь других планет Вселенной, но до сих пор все их попытки не привели к успеху. Достичь других планет практически невозможно, законы природы даже полубогам не позволяют перемещаться с одной планеты на другую. Однако с помощью своих мистических сил Кардама Муни сумел превзойти полубогов и путешествовал по всей Вселенной. Здесь приведено очень удачное сравнение. Слова Ядха Анилах указывают на то, что ветер движется повсюду, но не встречая на своем пути никаких преград. Свободный, как ветер, Кардама Муни тоже беспрепятственно путешествовал по всей Вселенной. Kimdura padanam tesham pumsan udama chetasam yair ashritas tirtapadas charano vyasanatmanaya. What is difficult to achieve for determined men who have taken refuge at the Supreme Personality of Godhead's lotus feet? His feet are the source of sacred rivers like the Ganges, which put an end to the dangers of mundane life. Для целеустремленного человека, который нашел прибежище под сенью лотосных стоп Верховной Личности Бога, нет ничего невозможного. Из стоп Господа вытекает Ганга и другие священные реки, которые устраняют все опасности, подстерегающие человека в материальной жизни. The word Yair, Ashritas, Tirtapadas, Charana are significant here. The Supreme Personality of Godhead is known as Tirtapada. The Ganges is called the sacred river because it emanates from the toe of Vishnu. The Ganges is meant to eradicate all the material distresses of the conditioned soul. For any living entity, therefore, who has taken shelter of the holy lotus feet of the Lord, nothing is impossible. Kardama Muni is special not because he was a great mystic, but because he was a great devotee. Therefore, it is said that for the great devotee like Kardama Muni, nothing is impossible. Although yogis can perform wonderful feats, as Kardama has already displayed,
Kardama was more than a yogi because he was a great devotee of the Lord. Therefore, he was more glorious than an ordinary yogi. As is confirmed by Bhagavad Gita, out of the many yogis, he who is a devotee of the Lord is first class. For a person like Kardama Muni, there is no question of being conditioned. He was already a liberated soul and better than the demigods, who were also conditioned. Although he was enjoying with his wife and many other women, he was above material conditioned life. Therefore, the word Vasanayayo is used to indicate that he was beyond the position of the conditioned soul. He is transcendental to all material limitations. В этом стихе особого внимания заслуживают слова Яир Ашритас Тиртха Пада Чарана. Тиртха Пада – это одно из имен Верховной Личности Бога. Ганга считается священной рекой только потому, что вытекает из пальца на ноге Вишну. Ее предназначение – помочь обусловленным душам избавиться от всех материальных страданий. Поэтому для того, кто укрылся под сенью священных лотосных стоп Господа, нет ничего невозможного. Кардама Муни был необыкновенной личностью, но не потому, что владел мистическими силами, а потому, что был великим преданным Господа. Здесь сказано, что для великого преданного, такого, как Кардама Муни, нет ничего невозможного. Хотя йоги, как видно на примере Кардамы, способны творить всевозможные чудеса. Сам он был больше, чем просто йогом, ибо принадлежал к числу великих преданных Господа. Поэтому Кардама Муни стоит гораздо выше обыкновенных йогов. Как сказано в Бхагавад-гите, из всех йогов самым лучшим является преданный Господа. Такого человека, как Кардама Муни, ни в коем случае нельзя считать обусловленной душой. Он уже достиг освобождения, превзошел даже полубогов, которые относятся к разряду обусловленных душ. Даже наслаждаясь в обществе своей жены и целого сонма женщин, Кардама Муни оставался трансцендентным к материальной обусловленной жизни. Поэтому в данном стихе употреблено слово «ясана тьяях», которое указывает на то, что Кардама Муни не принадлежал к числу обусловленных душ. Он был выше любых ограничений материального мира. Прекшай тва бхувоголам патняй яван сасамстая бабаschаryam махайоги swashramaya nyavartata. After showing his wife the globe of the universe and its different arrangements, full of many wonders, Kardama Muni, the great sage, the great yogi, returned to his own hermitage. Показав жене полную чудес шарообразную вселенную, вместе со всем, что в ней есть, великий йог Кардама возвратился в свою хижину. Purport: all the planets are here described as gola, round. Every planet is round and each planet is a different shelter, like islands in the great ocean. Planets are something called Dweep or Varsha. This earth planet is called Bharat Varsha because it is ruled by King Bharat. Another significant word in this verse is Bhavascharyam, many wonderful things. This indicates that the different planets are distributed all over the universe in the 8 directions, and each and every one of them is wonderful in itself. Each planet has its particular climatic influences and particular types of inhabitants, and is completely equipped with everything, including the beauty of the seasons. In the Brahma Samhita, it is clearly stated, Vibhuti Binam, on each and every planet there are different opulences. It cannot be expected that one planet is exactly like another. By God's grace, by nature's law, each and every planet is made differently and has different wonderful features. All such wonders were personally experienced by Kardama Muni when he traveled with his wife, yet he could return again to his humble hermitage. He showed his princess wife that although he was living in the hermitage, he had the power to go everywhere and do anything by mystic power, yoga. That is the perfection of yoga. One cannot become a perfect yogi simply by showing some sitting postures.
nor by such sitting postures or so-called meditation can one become God, as is being advertised. Foolish persons are misled into believing that simply by some caricature of meditation and sitting postures one can become God within 6 months. Комментарий. Планеты Вселенной названы здесь круглыми. Каждая из них имеет форму... Каждая из них имеет форму шара, и они являются отдельными замкнутыми системами, подобно островам, разбросанным в Великом океане. Планеты иногда называют Двипа или Варша. Например, планету Земля именуют Бхарата Варшей, потому что некогда ею правил царь Бхарата. В данном стихе употреблено еще одно важное слово – Бхагаватам, множество чудес. Оно указывает на то, что каждая из планет, расположенных во всех 8 областях Вселенной, является удивительной и неповторимой. На каждой планете свой климат, уникальные формы жизни, и на каждой из них есть абсолютно все, в том числе и времена года с их неповторимой красотой. То же самое утверждается в Брахма-самхите 5.40 Вибхути Бина. На каждой планете свои, только ей присущие богатства. Не следует думать, будто все планеты в точности похожи друг на друга. По милости Господа, природа сделала каждую планету неповторимой, наделив ее уникальными чертами. Путешествуя вместе со своей женой Кардамамуни, собственными глазами видел все эти чудеса, и тем не менее вернулся в свое огромное скромное жилище. Мудрец показал своей жене царевне, что хотя он живет в хижине, с помощью своих мистических сил он может отправиться куда угодно и сделать все, что пожелает. В этом заключается совершенство йоги. Совершенным йогом нельзя стать, выполняя те или иные асаны. Так же, как с помощью асан или медитации невозможно стать Богом, вопреки заявлениям псевдо-йогов. Недалеких людей обманывают, заставляя верить в то, что с помощью некой пародии на медитацию и йогические упражнения можно за каких-нибудь полгода сделаться Богом.
Okay. Haribol? Харибо. Yeah. Now I made you the host. Did that work? Yeah. So you can start the recording again. This could be a little confusing because of our concept of sex. Sex life is so gross. They're not having like that. They're just enjoying. Okay, you ready? Did you start recording? Нет. It doesn't say recording in progress, but okay. Oops. Here's an example of the perfect yogi. You could travel all over the universe. Similarly, there's a description of Durvas Muni, who also traveled in space. Actually, the perfect yogi can do that. But even if one can travel all over the universe and show wonderful feats like Kardama Muni, he cannot be compared to the Supreme Personality of Godhead, whose power and inconceivable energy can never be attained by any conditioned or liberated soul. By the actions of Kardama Muni, we can understand that in spite of his immense mystic power, he remained a devotee of the Lord. That is the real position of every living entity. Здесь перед нами пример совершенного йога, который облетел всю Вселенную. Известно, что Дурваса Муни тоже мог путешествовать в космическом пространстве. Йог, достигший совершенства, и в самом деле способен на это. Но даже тот, кто путешествует по всей Вселенной и совершает всевозможные чудеса, как это делал Кардама Муни, не может сравниться с верховной личностью Бога. Ни одна обусловленная или освобожденная душа никогда не обретет его могущество и не овладеет его непостижимой энергией. Все поступки Кардама Муни свидетельствуют о том, что, несмотря на свое необыкновенное могущество, он оставался преданным Господу. Таково истинное положение каждого живого существа. Vibhajya navadatmanam manavim suratotsukam ramam niramayam reme varsha pugan muhurtavat. After coming back to his hermitage, he divided himself into 9 personalities just to give pleasure to Devahūti, the daughter of Manu, who was eager for sex life. In that way, he enjoyed with her for many years, which passed just like a moment. Вернувшись домой, он распространил себя в 9 форм, чтобы доставить удовольствие Девахути, дочери Ману, которая желала физической близости с ним. Так он наслаждался Девахути в течение долгих лет, которые пролетели для него как одно мгновение. Here the daughter of Swayambhuva Manu is described as Surat Totsuka. After traveling with her husband all over the universe, in Mount Meru, in the beautiful gardens of the heavenly kingdom, she naturally became sexually stimulated. And in order to satisfy her desire, Kardama expanded himself into 9 forms. Instead of 1, he became 9, and 9 persons had sexual intercourse with Devahūti for many years. It is understood that the sexual appetite of a woman is 9 times greater than that of a man.
that is clearly indicated here. Otherwise, Kardama Muni could have had no reason to expand himself into 9. Another example of his yogic power. As the Supreme Personality of Godhead can expand himself into millions of forms, a yogi can expand up to 9 forms, but not more than that. Another example is that of Subhari Muni. He also expanded himself to 8 forms, but however powerful a yogi may be, he cannot expand himself more than 8 or 9 times. Supreme Personality of Godhead can expand himself into millions of forms, Ananta Rupa, innumerable, countless forms, as stated in the Brahma Samhita. No one can compare to the Supreme Personality of Godhead by any conceivable energetic manifestation of power. В этом стихе дочь Сваябхувы Ману называет Сурата Сука. После того, как Devahūti вместе с мужем облетела всю Вселенную, побывала у горы Меру и в прекрасных садах райского царства, в ней естественным образом проснулось сексуальное желание. И чтобы удовлетворить его, Кардама Муни распространил себя в 9 форм. Тогда вместо одного появилось 9 мудрецов, которые в течение многих лет наслаждались физической близостью с Devahūti. Считается, что сексуальные потребности женщины в 9 раз больше, чем потребности мужчины. И данный стих еще раз подтверждает это. В противном случае Кардама Муни было бы незачем распространять себя в 9 форм. Распространив себя в 9 форм, он еще раз проявил свои мистические способности. Подобно Господу, Верховной Личности Бога, который способен распространять себя в миллионы различных форм, йоги тоже могут распространять себя, однако не более чем в 9 форм. Другой пример тому Саубари Муни, который тоже распространил себя, но уже 8 форм. Однако даже самый могущественный йог не способен создать больше 8 или 9 экспансий, тогда как Верховная Личность Бога распространяет себя в миллионы форм. Ананта Рупа – бесчисленное множество форм, как сказано в Брахма Самхите. Никто не может сравниться с Верховной Личностью Бога в умении владеть своими энергиями. Tasmin vimana utkritstam shayam rati karim shita na chabudyatatam kalam pratya pitchena sangata. In the aerial mansion, Devahūti, in the company of her husband, handsome husband, situated on an excellent bed that increased sexual desires, could not realize how much time was passing. В этом воздушном замке Devahūti вместе со своим красавцем-мужем возлежала на роскошной постели, возбуждающей любовное желание, и не замечала, как проходит время. For sex enjoyment is so enjoyable that materialistic people, that when they engage in such activities, they forget how time is passing. Saint Kardama and Devahūti, in their sex indulgence, also forgot how time is passing by. Любовные ласки приносят людям в материальном мире такое наслаждение, что они перестают замечать, как летит время. Наслаждаясь любовью, святой Кардама и Devahūti тоже потеряли счет времени. Evam yoganubhavena dampatyo ramamanaya shatam vyatiyu sharada kama lala sayormanak. While the couple who eagerly longed for sexual pleasure were thus enjoying themselves by virtue of mystic powers, 100 autumns passed like a brief span of time. Пока охваченные желанием, супруги наслаждались с помощью своих мистических сил, минуло 100 осеней, которые пролетели для них как одно мгновение. Tasyam adata retastam
bhavayam atmanatmavit noda vidaya rupam swam sarva sankalpa vid vibhu. The powerful cardamom was a knower of everyone's heart, and he could grant whatever one desired. Knowing his spiritual soul, he regarded her as half of his body. Dividing himself into 9 forms, he impregnated Devahūti with 9 discharges of semen. Могущественный Кардамаму не мог понять, что творится в сердце любого живого существа, и исполнить все его желания. Познав природу души, он считал жену половиной своего тела. Распространив себя в 9 форм, мудрец 9 раз поместил свое семя в лоно Деваути. Purport. Kardamamuni could understand Devahūti wanted many children, and at the first chance he begot 9 children at one time. He is described here as Vibhu, the most powerful master. By his mystic yogic power, he could at once produce 9 daughters in the womb of Devahūti. Комментарий. Зная о желании Деваути иметь много детей, Кардамамуни начал с ней сразу 9 дочерей. В этом стихе его называют Вибху, что значит наделенный необычайным могуществом. С помощью своих мистических сил он смог зачать в лоне Деваути сразу 9 дочерей. Taksa susave sajo Devahūti striya prajaha sarvas tas charu sarvango lohi totpala gandaya. Immediately afterward, on the same day, Devahūti gave birth to 9 female children, all charming in every limb and fragrant with the scent of red lotus flowers. В тот же день Деваути родила 9 дочерей, которые были наделены редкой красотой и источали аромат красного лотоса. So, from that we can get some idea that this is not anything that we can compare our own life to or our own activities. Здесь мы можем понять, что наши активные действия совершенно не сравнимы с тем, что происходило у них и там. Because she has 9 daughters immediately the next day, and they smell like lotus flowers. And usually when a child is born, they don't smell beautiful. They're covered with blood and mucus. 9 дочек родились в тот же день, и они источали аромат красного лотоса. В нашем мире, когда рождаются дети, они, кроме крови и там всяких других вещей, не истощают аромат приятный. Purport. Devahūti was too sexually excited, therefore she discharged more ova, and 9 daughters were born. It is said that the Smriti Shastra, as well as the Ayurveda, that when the discharge of the male is greater, male children are begotten, and when the discharge of the female is greater, female children are begotten. It appears from the circumstances that Devahūti was more sexually excited, and therefore she had 9 daughters at once.
All the daughters were very beautiful, and their bodies were nicely formed. Each resembled a lotus flower and was fragrant like a lotus. Комментарий. Сексуальное желание Деваути было так сильно, что у нее сформировалось больше яйцеклеток, и она родила 9 дочерей. В Смрити Шастре, а также в Аюрведе сказано, что когда мужской секрет по количеству превосходит женский, у супруга рождается мальчик. В противном случае на свет появляется девочка. Очевидно, что в данном случае желание Деваути было сильнее желания ее мужа, поэтому она родила сразу 9 дочерей. Все ее дочери были необыкновенно красивы и хорошо сложены. Каждая из них была подобна цветку лотоса и источала такой же чудесный аромат. Patim sa pravajisyantam tadalakshyo shati bahi smayamana vila viklavena hridayena viduyata. When she saw her husband about to leave home, she smiled externally, but at heart she was agitated and distressed. Когда Деваути увидела, что ее муж собирается уходить из дома, она улыбнулась, но на сердце у нее стало тяжело и тревожно. Report. Kardama Muni finished his household affairs quickly by his mystic power. The building of the castle in the air, traveling all over the universe with his wife, in the company of beautiful girls, and begetting the child was finished, and now, according to promise, to leave home for his real concern of spiritual realization. After impregnating his wife, he was about to go away. Комментарий. Прибегнув к помощи своих мистических сил, Кардама Муни быстро покончил со всеми семейными делами. Он создал воздушный замок, облетел на нем вместе с женой и юными красавицами всю Вселенную и произвел на свет потомство. Теперь же, в соответствии с данным некогда обещанием, он собирался уйти из дома, чтобы достичь подлинной цели своей жизни, духовного самоосознания. Seeing her husband about to leave, she was very disturbed, but to satisfy her husband, she was smiling. The example of Kardama Muni should be understood very clearly. A person whose main concern is Krishna consciousness, even if he is entrapped in household life, should always be ready to leave household enticement as soon as possible. Увидев, что муж собирается уходить, Деваути не на шутку встревожилась, но, не желая огорчать мужа, продолжала улыбаться. Пример, подданный Кардама Муни, следует понимать однозначно. Даже если человек, главной целью которого является сознание Кришны, попал в ловушку семейной жизни, он всегда должен быть готов расстаться с домашним уютом и другими радостями семейной жизни. Likant yado mukhi bhumim pada naka manishriya uvacha lalitam vacham nirudyashru kalam shanai. She stood and scratched the ground with her foot, which was radiant with the luster of her gem-like nails. Her head bent down and she spoke in slow yet charming accents, suppressing her tears. Девахути стояла, царапая землю ногой, вокруг которой разливалось сияние.
исходившей от ногтей, сверкавшей словно драгоценные камни. Опустив голову и едва сдерживая слезы, она своим чарующим голосом медленно проговорила. Devahūti was so beautiful that her toenails appeared like pearls. And she scratched the ground. It appeared that the pearls had been thrown on the ground. When a woman scratches the ground with her foot, it's a sign that her mind is very disturbed. These signs were sometimes exhibited by the gopis before Krishna. When the gopis came in the dead of night and Krishna asked them to return to their homes, the gopis also scratched the ground like this because their minds were very disturbed. Комментарий. Девахути обладала такой удивительной красотой, что ногти на ее ногах были подобны жемчужинам, и когда она царапала ими землю, казалось, что эти жемчужины рассыпаются по земле. Когда женщина царапает ногой землю, это признак того, что ум ее охвачен тревогой. Так иногда проявляется тревога гопи в присутствии Кришны. Однажды, когда гопи в глухую полночь пришли на свидание с Кришной, он велел им возвращаться домой, и тогда они тоже стали царапать землю, выдавая этим свое волнение. Devahūti vacha sarvam tad bhagavan mayam upovaha pratishutam atapi me pranaya abhayam datum arasi. Devahūti said, "My Lord, you have fulfilled all the promises you gave me. Yet because I am your surrendered soul, you should give me fearlessness also." Шри Девахути сказала: «Мой господин, ты выполнил все свои обещания, но теперь ты должен даровать мне еще бесстрашие, ибо я безраздельно преданная тебе душа». Report. Devahūti requested her husband to grant her something without fear. As a wife, she was fully surrendered soul to her husband, and it is the responsibility of the husband to give his wife fearlessness. How one awards fearlessness to his subordinate is mentioned in the 5th canto of Srimad Bhagavatam. One who cannot get free from the clutches of death is dependent, and he should not become a spiritual master, nor a husband, nor a kinsman, nor a father, nor a mother. It is the duty of the superior to give fearlessness to the subordinate, to take charge of someone, therefore, either as a father, mother, spiritual master, relative, or husband. One must accept the responsibility to give his ward freedom from fearful situation of material existence. Material existence is always fearful and full of anxiety. Devahūti is saying, "You have given me all sorts of material comforts by your yogic power, and since you are now prepared to go away, you must give me your last award so that I may get free from this material conditional life." Комментарий. Девахути попросила мужа дать ей то, что избавит ее от страха. Являясь женой Кардамы, она была безраздельно предана мужу, а обязанность мужа помочь жене обрести бесстрашие. Об этом упоминается в 5-й песне Шримад Бхагаватам, где сказано, что тот, кто не сумел вырваться из когтей смерти, еще не достиг настоящей свободы и потому не имеет права становиться духовным учителем, мужем, родственником, отцом, матерью и так далее. Долг старших – избавить своих подопечных от страха, потому тот, кто хочет стать отцом, матерью, духовным учителем,
родственником или мужем и взять на себя ответственность за судьбу другого живого существа, должен знать, как избавить своих подопечных от ужаса материального существования. Существование в материальном мире всегда сопряжено тревогами и страхом. Обращаясь к мужу, Девахути говорит: с помощью своих мистических сил ты даровал мне всевозможные материальные блага. Но теперь, прежде чем уйти, ты обязан дать мне последнюю награду, помочь мне раз и навсегда покончить с обусловленной жизнью в материальном мире. Мараджа, your reader is turned off, you know? On my camera? Yeah. Okay, thank you. I forgot. Okay, here I'm back. Brahman duhit tribis tubhyam vimrigyaha pataya samaha kaschit shanme vishokaya twayi pravrajite vanam. My dear Brahmana, as far as your daughters are concerned, they will find their own suitable husbands and go away to their respective homes. But who will give me solace after your departure as a sannyasi? Дорогой Браман, твои дочери найдут себе достойных супругов и отправятся каждая в свой новый дом. Но кто утешит меня после того, как ты, приняв саньясу, уйдешь из дома? It is said that a father becomes a son in another form. The father and son are therefore considered to be non-different. A widow who has her son is actually not a widow because she has the representative of her husband. Similarly, Devahūti is indirectly asking Kardama to leave a representative so that in his absence, she might be relieved of her anxieties by a suitable son. A householder is not expected to remain at home for all his days. After getting his sons and daughters married, a householder can retire from household life, leaving his wife in the charge of grown-up sons. That is the second convention. Говорится, что отец продолжает жить в своем сыне. Поэтому отец и сын – суть одно. Вдова, у которой есть сын, не является вдовой в полном смысле этого слова, потому что рядом с ней всегда находится представитель ее мужа. Произнося этот стих, Девахути как бы просит Кардаму Муни оставить ей своего представителя, чтобы в его отсутствие достойный сын мог развеять ее страхи. Грехастха не должен жить в семье до конца своих дней. Женив сыновей и выдав замуж дочерей, он может оставить домашний очаг, поручив заботу о жене своим взрослым сыновьям. Таков ведический обычай. Здесь Девахути косвенно просит мужа позаботиться о том, чтобы после его ухода из дома с ней остался хотя бы один ребенок мужского пола, который облегчил бы ее участь. A householder is not expected to remain at home for all his days. After getting his sons and daughters married, a householder can retire from household life, leaving his wife in the charge of the grown-up sons. That is the social convention of the Vedic system. Devahūti is indirectly asking that in this absence from home, there must be at least one male child to give her relief from her anxieties. This relief means spiritual instruction. Relief does not. Здесь Девахути косвенно просит мужа позаботиться о том, чтобы после его ухода из дома с ней остался хотя бы один ребенок мужского пола, который облегчил бы ее участь. Облегчить участь человека значит дать ему духовное наставление, а не материальные удобства. The relief means spiritual instruction. Relief does not mean material comforts. Material comforts will end with the end of the body, but spiritual instruction will not end.
it will go on with the spirit soul. Instruction in spiritual advancement is necessary, but without having a worthy son, how could Devahūti advance in spiritual knowledge? It is the duty of the husband to liquidate his debt to his wife. The wife gives her sincere service to the husband, and he cannot. Облегчить участь человека значит дать ему духовное наставление, а не материальное удобство. Материальным удобством приходит конец вместе со смертью материального тела, а духовное знание живет вечно, оно навсегда остается духовной душой. Духовные наставления необходимы каждому, но как Девahūti могла получить их, не имея достойного сына? Муж обязан дать жене этот долг. Жена бескорыстно и искренне служит мужу, поэтому он перед ней в долгу. The wife gives her sincere service to the husband, and he becomes indebted to her because one cannot accept service from his subordinate without giving him something in return. Spiritual master cannot accept service from a disciple without awarding him spiritual instruction. That is his reciprocation of love and duty. Thus, Devahūti reminds her husband, Kardama Muni, that she has rendered him faithful service, even considering the situation on the basis of liquidating his debt toward his wife. He must give a male child before he leaves. Indirectly, Devahūti requests her husband to remain at home a few days more, or at least until a male child is born. Жена бескорыстно и искренне служит мужу, поэтому он перед ней в долгу, ибо нельзя принимать услуги от того, кто находится в зависимости от нас, в зависимом от нас положении, не давая ему ничего взамен, в обмен на духовное знание. Духовный учитель может позволить ученику служить себе только в обмен на духовное знание. В этом заключается взаимообмен любовью и служением. Поэтому Devahūti напоминает мужу Кардама Муни о том, что она верой и правдой служила ему. Даже если рассматривать эту ситуацию с точки зрения необходимости воздать жене за ее служение, Кардама Муни, прежде чем уйти из дома, обязан был оставить Devahūti сына. Devahūti косвенно просит мужа остаться дома еще на несколько дней или, по крайней мере, до тех пор, пока у нее не родится сын. Etavatalam kalena vyati krantena me prabho indriyarta prasangena parityakta paratmanaha. Until now, we have simply wasted so much of our time in sense gratification, neglecting to cultivate knowledge of the Supreme Lord. До сих пор мы впустую тратили время, предаваясь чувственным удовольствиям и не пытаясь постичь Верховного Господа. Purport: human life is not meant to be wasted like that of the animals in sense gratificatory activities. Animals always engage in sense gratification, eating, sleeping, fearing, and mating. But that is not the engagement of the human being. Although, because of material body, there is a need for sense gratification according to regulated principle. So in effect, Devahūti said to her husband, so far we have these daughters and we have enjoyed material life in the aerial mansion, traveling all over the universe. These boons have come by your grace, but they have been for sense gratification. Now there must be something for my spiritual advancement. Жизнь дается человеку не для того, чтобы он, подобно животному, тратил ее на чувственное удовольствие. Животные только и делают, что удовлетворяют свои чувства, едят, спят, защищаются и совокупляются. Однако человек создан не для этого, хотя материальное тело и требует определенных чувственных наслаждений, которые регламентируются священными писаниями. Поэтому Devahūti как бы говорит мужу: пока что у нас родились одни дочери, мы долго наслаждались материальной жизнью, путешествуя по всей вселенной на воздушном корабле, замке. Ты дал мне эти блага,
по своей милости, но все это были только чувственные наслаждения. Теперь же я хочу получить то, что будет способствовать моему духовному развитию. Indriyarteshu sajantya prasangas tvayi me kritaha ajanantya parambhavan tatapyas tabhayaya me. Not knowing your transcendental situation, I have loved you while remaining attached to the object of the senses. Nonetheless, let the affinity I have developed for you rid me of all fear. Не подозревая в твоем трансцендентном положении, я любила тебя, сохраняя привязанность к объектам чувств. Но как бы то ни было, пусть наша близость поможет мне избавиться от всех страхов. Report. Devahūti is lamenting her position. As a woman, she had to love someone. Somehow or other, she came to love Kardama Muni, but without knowing of his spiritual advancement. Kardama Muni could understand Devahuti's heart. Generally, all women desire material enjoyment. They are called less intelligent because they are mostly prone to material enjoyment. Devahūti laments because her husband had given her the best kind of material enjoyment, but she did not know that he was so advanced in spiritual realization. Her plea was that even though she did not know the glories of her husband, because she had taken shelter of him, she must be delivered from material entanglement. Комментарий. Здесь Девахути оплакивает свою участь. В ней, как и во всякой женщине, жила потребность кого-то любить. Случилось так, что она полюбила Кардама Муни, ничего не зная о его духовных достижениях. Желания Девахути не были секретом для Кардамы. Все женщины главным образом желают материальных удовольствий. Они считаются менее разумными, чем мужчины, потому что в большинстве своем стремятся наслаждаться материальной жизнью. Association with the great personality is most important. In Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya says, Sadhu Sangha, Sarvashastra Koi, Lavamatra Sadhu Sangha, Sarvasiddhi Hoy. The association of a great saintly person is very important, because even if one is not advanced in knowledge, simply by association with a great saintly person, one can immediately make considerable advancement in spiritual life. As a woman, as an ordinary wife, Devahūti became attached to Kardama Muni in order to satisfy her sense enjoyment and other material necessities, but actually she associated with a great personality. Now she understood this, and she wanted to utilize the advantage of the association of her great husband. Теперь Девахути скорбит о том, что ее муж предоставил ей все возможности для удовлетворения материальных чувств, но она не знала, что он достиг такого высокого уровня духовного развития. Не подозревая об истинном величии своего мужа, Девахути, тем не менее, приняла его покровительство, поэтому он обязан был освободить ее от материального рабства. Об этом она и просит Кардама Муни. Важность общения с великой личностью невозможно переоценить. В Чайтанья Чаритамрите Господь Чайтанья говорит, что садху-санга, общение с великим святым, способствует быстрому духовному развитию человека, даже если он не обладает глубоким знанием философии. Будучи обыкновенной женщиной, женой Кардама Муни, Девахути привязалась к нему, рассчитывая на то, что он даст ей чувственные наслаждения и удовлетворит другие материальные потребности. Однако на самом деле она служила великому человеку. Теперь она осознала это и хотела воспользоваться теми преимуществами, которые сулило ей общение с таким великим мужем. Sango ya samshiter hetur asatsu vihito diya saeva sadhu shukrito nisangat tvaya kalpate
Association for sense gratification is certainly the path of bondage, but the same type of association performed with saintly person leads to the path of liberation, even if performed without knowledge. Общение, в которое люди вступают ради удовлетворения своих чувств, лишь порабощает их. Но то же самое общение со святой личностью приводит человека на путь освобождения, даже если он не подозревает, с кем общается. The association of saintly person in any way bears the same result. For example, Lord Krishna met many kinds of living entities, and some treated him as an enemy, and some treated him as an agent for sense gratification. It is generally said that the gopis were attached to Krishna for sense attractions, and yet they became first-class devotees of the Lord. Kamsa, Shishupal, Dantavakra, and other demons, however, were related to Krishna as enemies. But whether they associated with Krishna as enemies or for sense gratification, out of fear or as pure devotees, they all got liberation. That is the result of association with the Lord. Even if one does not understand who he is, the results have the same efficacy. Association with a great saintly person also results in liberation, just as whether one goes toward fire knowingly or unknowingly, the fire will make one warm. Devahūti expressed her gratefulness for although she wanted to associate with Kardama Muni only for sense gratification, because he was spiritually great, she was sure to be liberated by his benediction. Любое общение со святым человеком приносит один и тот же результат. Например, Господь Кришна встречался со многими живыми существами. Среди них были такие, которые видели в нем своего врага, и те, кто смотрел на него как на объект удовлетворения чувств. Обычно говорят, что гопи привязались к Кришне из желаний чувственных удовольствий, но это не помешало им стать великими преданными Господа. А Камса, Шишупала, Дантаваркра и другие демоны считали Кришну своим врагом. Но как бы разные люди не относились к Кришне враждебно, с вожделением, благоговейно или с любовью, как чистые преданные, общение с ним всегда всем им приносило освобождение. Таков результат общения с Господом. Даже если человек не понимает, что перед ним Бог, общение с ним всегда приносит одни и те же плоды. Общение с великим святым тоже приводит к освобождению, подобно тому, как огонь всегда согревает человека, независимо от того, случайно или намеренно он подошел к нему. Здесь Девахути выражает мужу свою признательность, несмотря на то, что ее желание общаться с Кардамой Муни было основано на стремлении к чувственному удовольствию. Она, благодаря его духовному величию, получила от этого общения огромную пользу и заслужила освобождение. Neha yat karma dharmaya na viragaya kalpate na tirthapada sevayai jivan api mrito hisa. Anyone whose work is not meant to elevate him to religious life, anyone whose religious ritualistic performances do not rise him to renunciation, and anyone situated in renunciation that does not lead him to devotional service of the Supreme Personality of Godhead must be considered dead, although he's breathing. Если деятельность, которой занимается человек, не приводит его на путь религии, если совершаемые им религиозные ритуалы не развивают в нем духа отречения от мира, и если жизнь в отречении не приводит его к преданному служению Верховной Личности Бога, то такого человека следует считать мертвым, хотя он и дышит. Purport: Devahuti's statement is that since she was attached to living with her husband for sense gratification,
which does not lead to liberation from material entanglement, her life was simply a waste of time. Any work one performs that does not lead one to the state of religious life is a useless activity. Everyone is by nature inclined to some sort of work. And when that work leads one to religious life, and religious life leads one to renunciation, and renunciation leads one to devotional service, one attains the perfection of work. As stated in Bhagavad Gita, any work that does not lead ultimately to the standard of devotional service is a cause of bondage from the material world. Комментарий. Девахути. Any work that does not lead ultimately to the standard of devotional service is a cause of bondage in the material world. Yagnartat karma nonyatra loko yam karma bandhana. Gita 3:9. Unless one is gradually elevated to the position of devotional service, beginning from his natural activity, he is to be considered a dead body. Work which does not lead one to understanding of Krishna is considered useless. Комментарий Девахути говорит здесь, что ее жизнь с мужем, проведенная в чувственных наслаждениях, которые могут привести к освобождению, была напрасной тратой времени. Любая деятельность, которая не приводит человека к жизни в соответствии с религиозными принципами, является совершенно бесполезной. У каждого из нас есть врожденная склонность к определенной деятельности. Если, занимаясь ею, мы обращаемся к религии, если жизнь в соответствии с религиозными принципами развивает в нас отрешенность, а отречение от мира приводит на путь преданного служения, то наша деятельность является совершенной. Как утверждается в Бхагавад-гите, любая деятельность, которая в конечном счете не поднимает человека на уровень преданного служения, является причиной его рабства в материальном мире. До тех пор, пока человек не достигнет уровня преданного служения, начинающегося с той же деятельности, к которой он имеет врожденную склонность, его следует считать мертвецом. Деятельность, которая не приближает человека к сознанию Кришны, является бессмысленной тратой времени. So that verse is also another famous one. Bhagavad Gita 10:9. Yagnar tat karmanonya tra loko yam karma bandhana tat artam karma konteya mukta sangha samachara. Yagnar tat, that is chapter 3, verse 9. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work bonds one to the material world. Therefore, the son of Kunti, perform your prescribed duty for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. Which verse in Bhagavad Gita? Chapter 3, verse 9. Любые обязанности
Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства. Глава 3, текст 9. Бхагавад-гита. Saham Bhagavato Nunam Vanchittamaya Yadridam Yat Tvam Vimuktidam Prapya Na Mumukshaya Bandhanat. My Lord, surely I have been solidly cheated by the insurmountable illusory energy of the Supreme Personality of Godhead, but in spite of having obtained your association, which gives liberation from material bondage, I did not seek such liberation. Мой господин, я, конечно же, была полностью введена в заблуждение неодолимой иллюзорной энергии Верховной Личности Бога, ибо даже получив возможность общения с тобой, которая дарует освобождение из материального плена, я не стремилась к этому освобождению. An intelligent man should utilize good opportunities. The first opportunity is the human form of life. The second opportunity is to take birth in a suitable family where there is cultivation of spiritual knowledge, and this is rarely obtained. Разумный человек должен использовать все имеющиеся у него благоприятные возможности. Первой такой возможностью является рождение в человеческом теле, а второй – появление на свет в семье, где продерживается путь духовного знания. Обе эти возможности очень редко выпадают на долю живого существа. The greatest opportunity is to have the association of saintly persons. Devahūti was conscious that she was born as a daughter of an emperor. She was sufficiently educated and cultured, and at last she got Kardama Muni, a saintly person and a great yogi, as her husband. Still, if she did not get liberation from the entanglement of material energy, then certainly she would be cheated by the insurmountable illusory energy. Actually, the illusory material energy is cheating everyone. Однако самой ценной возможностью является возможность общения со святым человеком. Девахути знала о том, что ее отец был великим императором. Она была достаточно образованной и культурной девушкой, и, наконец, она вышла замуж за великого, святого и великого йога Кардама Муни. Но она понимала также, что если ей не удастся вырваться из материального плена, это значит, что неодолимая иллюзорная энергия Господа обманула ее. People do not know what they are doing when they worship the material energy in the form of goddess Kali or Durga for material boons. They ask, Mother, give me great riches, give me a good wife, give me fame, give me victory. But such devotees of the goddess Maya or Durga do not know that they are being cheated by that goddess. Material achievement is actually no achievement, because as soon as one is illusioned by material gifts, he becomes more and more entangled, and there's no question of liberation. В сущности, иллюзорная энергия обманывает всех и каждого. Люди не ведают, что творят, когда в надежде получить материальные блага поклоняются материальной энергии в образе богини Кали или Дурги. «О, великая мать, пошли мне несметные богатства, дай мне хорошую жену, принеси мне славу, даруй победу», молят они. Однако преданные богини Майи или Дурги даже не подозревают о том, что они просто-напросто
Она просто-напросто водит их за нос. One should be intelligent enough to know how to utilize material assets for the purpose of spiritual realization. That is called karma yoga or jnana yoga. Whatever we have, we should use in the service of the Supreme Person. It's advised in Bhagavad Gita, Swakarmana tam abhyarchya, 1846. One should try to worship the Supreme Personality of Godhead by one's assets. There are many forms of service to the Supreme Lord, and anyone can render service unto him according to the best of his ability. Никакие материальные приобретения, по сути дела, нельзя даже назвать приобретениями, потому что, получая материальные дары, человек все глубже погружается в иллюзию, еще сильнее запутывается в сетях материального рабства и теряет всякую надежду на освобождение. Нужно быть достаточно разумным, чтобы правильно использовать материальное богатство для достижения духовного самосознания. Метод, позволяющий делать это, называют карма-йогой или гьяна-йогой. Все, что у нас есть, нужно использовать в служении Верховной Личности Бога. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Свакармана там абхиарчья. Поклоняйся Верховной Личности Бога, используя для этого все, что имеется в вашем распоряжении. Есть много разных форм служения Верховному Господу, и каждый из нас может служить Ему в меру своих способностей. So look up that verse. Yatat pravittir bhutanam yena sarvam idam statam swakarmana tababhyarchya siddhim vindati manava. By worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all pervading, a man can attain perfection through performing his own work. Which verse it? In Russian, we don't have numbers. 1846. 1846. Исполняя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь совершенства, если поклоняется всепроникающему Господу, источнику всех живых существ. Глава 18, текст 46. Okay, you read it? Yes, I read it. Thus ends the Bhaktivedanta purport to the third chapter, Canto, 23rd chapter, entitled Devahūti's Lamentation. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 23 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, который называется «Сетования Девахути». Okay, almost time, so let's get a little feedback. What does anybody comment or something about that chapter? Kind of interesting. Немного осталось времени. Есть у кого-то какие-то вопросы или что вы почувствовали, когда читали эту главу?
I have a question about text 55. 55. Yes, purport about communication with God leads to the same results. About liberation. Which kind of liberation is here? Association. Because if you associate with a saintly person, you'll gradually take up, spiritual activities, because the saintly person will be chanting, the saintly person will be doing things that are spiritual. So she gradually realized. Even it was like Shishupala, or? Well, no, this is, Shishupala wanted to kill Krishna. So he got it. But this kind of liberation means she became a devotee. Real liberation is someone becomes a devotee. It's different kind of liberation, yeah? Yeah. This is good. This is good I will liberation. translate. У меня был вопрос насчет освобождения. Тут сказано в 55-м тексте, что общение с Богом всегда приносит одни и те же плоды. И тут были примеры Шишупалы и примеру Камсы, и также пример Гопи. И я спросила, что это за освобождение, или это разные освобождения. Марадж сказал, да, что на примерах Шишупалы, Камсы освобождение – это возможность стать преданным. Thank you. Say that someone, like say, your mother will become liberated if you're a devotee. Говорится, что даже что мама ваша освободится, если вы будете преданным. So your mother, when she associates with you, it might be, but it might not be. She just associates because you're the child, and she loves you because you're her child and all those things. But she gets benefit. Krishna will help her and she'll become liberated. Next life will be much better. Or she can go back to Gaya, because we have several cases in history where devotees' mother, at the time of death, even though they weren't practicing, they thought of Krishna because they thought of their child. Например, ваша мама, наши матери, они нас любят не потому, что мы преданы, они нас просто любят как своих детей. И за счет того, что они к нам относятся с любовью, а мы преданы, они получают в конце жизни освобождение. То есть она может получить и либо лучшую жизнь в следующей жизни, либо даже есть такие случаи, когда матери преданных оставляют тело, и они отправляются назад к Господу, потому что во время смерти они вспоминают преданных и своих детей преданных, и они могут таким образом освободиться и отправиться к Господу, назад к Богу. Okay. Yeah, thank you very much. Anyone else? Кто-то еще? Есть вопросы у кого-то? Don't think you can imitate Kardamumani and Devahūti. They were doing Не it. пытайтесь. He was doing it all for Krishna.
Он все делал для Кришны. He was doing everything for Krishna because he knew that Krishna was going to come as his child. Он все это делал, потому что он знал, что Кришна придет в качестве его ребенка. И он все делал для Кришны, поэтому не пытайтесь имитировать их действия Девахути и Кардамамуни. So, thank you very much. We'll see you tomorrow, right? Do you have kirtan tomorrow or not? Sergey, thank you. Thank you, Gurudev. See you tomorrow. Okay, Gamba. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Рама, Харе Харе. Рахини, спасибо за перевод. Не за что. Марач вышел, запись ты осталась. хост. А ты хост, останавливай запись, да. Останавливаю. Да, я